Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part Let's Play Tales of Graces F. Ich bin es, euer MC. Wir sind hier in den Ruinen der Amerikaner. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich muss es immer wieder sagen, weil es so gut klingt. So. Wir versuchen hier aktuell durch diesen schönen Dungeon zu kommen. Beim letzten Mal haben wir eine neue Freundin gefunden und zwar Pascal. Pascal selbst ist eine Archäologin. Und mehr wissen wir über sie noch nicht. Sie erscheint nur ein wenig zu verhalten. Ich bin schon wieder versteinert. Endlich! Keiner von euch versteinert mich noch einmal, Mann! Krieg ja die Kritze, Mann. So. Keine Ahnung, was sie genau ist, wer sie genau ist, aber sie hat sich uns hier angeschlossen und sie mag es gerne, die Sophie zu betatschen. Und das hat beim letzten Mal dazu geführt, dass sie sich unserer Party angeschlossen hat. Und sie hat die gute... Oh, ne, das finde ich schlecht. Na. So. Dodge jetzt hier einfach, nein. Das hat beim letzten Mal dazu geführt, dass sie sich uns hier angeschlossen hat und uns hier in diese... Ich bin schon wieder versteinert! Ich will nicht die ganze Zeit versteinert sein, wieso eigentlich immer ich? Hat dazu geführt, dass wir in diese Ruine mit ihr gehen, wo wir einen Apparat gefunden haben, der uns eine Silhouette von Sophie gezeigt hat. Also, Sophie, also der Sophie, beziehungsweise der Sophie von damals. Beziehungsweise irgendeiner Sophie. Es ist ja nicht so ganz deutlich, welche Sophie das ist. Egal. Trank des Lebens, den kann man immer gut gebrauchen. Gehen wir mal da rüber. Und dann da runter. Ein sehr verwinkelter Dungeon, immer diese schönen Amerikaner-Dungeons. Aber da kommen wir schon irgendwie durch. So, euch Echsenviecher ignoriere ich jetzt einfach mal. Und dann fahren wir hier mit diesen fliegenden Steinen. Es ist ganz merkwürdig, Mann. Auf einmal, bis jetzt war es, ich sag jetzt mal, man könnte fast sagen realistisch. Und jetzt auf einmal wird alles ganz merkwürdig, Mann. Fliegende Steine, Teleporter und interne Archäologie. What is this? Is this a Creus husk? I've heard of Creus that could no longer absorb Elith, but I've never actually seen any. I can't even begin to imagine how long these ruins have been here. Oh, I'd say like 500 years. That's a guesstimate, but we're directly beneath a river that flows from Lake Grail to the sea. Which means... Well, I can't imagine someone just walked over and dropped these relics off for no apparent reason. It means they're equally as old. Come on, think about it. No one would be dumb enough to just build those ruins right under a river. Although that would have been interesting to see. So, they're at least 500 years old, but they could be older? Why not? 500 years, 1,000 years, something like that. Wow, this place is a lot older than I expected. Älter als 10 Jahre, kann sich der Asbel gar nicht vorstellen. Okay, cruisen wir weiter mit unseren schönen fliegenden Steinen, Mann. Hey, das ist mal eine Transportmöglichkeit, Mann. Da drüben ist noch eine Kiste, die ignoriere ich einfach, weil die mir wurscht ist. Speichern wir noch einmal und ich hoffe und ich bete und ich glaube auch, dass wir mit diesem Stein vielleicht doch einmal aus dieser schönen Höhle rauskommen. Die Frage ist natürlich, wo wir hinkommen. Wir wollen ja hier eigentlich den Onkel von Richard hier erreichen, damit er uns hilft, hier rauszukommen. Damit uns hier hilft, gegen den Baron zu kämpfen, nicht gegen der Baron hier, dass er uns hilft, gegen den Onkel hier von Richard anzugehen. So, wollen wir jetzt echt da nochmal runtergehen wegen dieser einen blöden Kiste? Oder hoch? Eigentlich wollte ich runter. Egal. There's another device here too. It looks like the one at the entrance. Yeah, that's because it's the same thing. So, can we use it to reach the other side? Nope, this one just poofs you right into the middle of Wallbridge. Which is pretty silly, unless you want to tour a fortress. That's okay, we're in a hurry. Aw, I bet it's a fun tour. Das ist natürlich eine ganz gute Idee, denn unser Ziel war es ja, die Festung zu umgehen. Aber direkt da frontal drauf zu stürmen, hört sich jetzt auch nicht nach so einem schlechten Plan an. Gut, fahren wir mit diesen schönen fliegenden Steinen noch ein wenig rum. Ich muss gerade überlegen, wo kommen wir hier überhaupt her? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich bin. Oder wo es hergeht. Okay, hier geht's zurück zur Landstraße. Okay, da kommen wir her. Wo geht's da lang? Man muss sich ja das hier mal im Hinterkopf bewahren, was es hier für schöne Wege alles gibt. Gut, da gibt's zum Beispiel Fledermäuse. Ich werde wieder versteinert, Mann. Wir müssen uns unbedingt im nächsten Dungeon irgendwas kaufen, dass wir nicht versteinert werden können, Mann. Ist ja viel schlimmer als vergiften. Zack! Oh, dieses Skill, Mann. Dieses Ausweichen, Mann. Komm.
So, das Ausweichen klappt hier irgendwie immer so cool, Mann. Es sieht auch immer so gut aus, Mann. So, zack, zack, zack. Viel besser als noch in anderen Tales-Spielen. Außer vielleicht in Xillia. Aber in Xillia, Mann, ich will nicht immer Xillia so hochhalten, aber es ist halt einfach perfekt, Mann. So. Aber zum Beispiel, wenn ich da an sowas wie Hearts denke. I heard you like crab omelets, Sophie. Yes, crablets. I bet Richard gets to eat special royal crablets. Royal crablets? I'm afraid there's no such thing. Royal crablets. You wait, royal Sophie. crablets, Let's royal all calm crablets. down. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Egal. Zumindest eine sehr amüsante Szene mal wieder. Es gefällt mir mal so. Bing. Hauen wir da einfach mal mit voller Wucht dagegen, oder? So, dann gehen wir da lang. Und da lang. Ja. Zwar, es könnten wir eigentlich den Dungeon schon lange abgeschlossen haben, aber hey. Wir brauchen ja Erfahrung, Mann. Schaut euch mal den Move an. Zack, 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 zack. Immer nach oben hauen und dann. Jetzt weiß ich. Manchmal bekomme ich das hin. Und dann haut er diesen coolen Bodenschlag da auf dem drauf, Mann. So, komm schon. Zack. Ja. Komm, also ich will lieber diese lustigen diese lustigen Siegeskits haben, die, wie gerade eben, Mann. Das ist so eine Stärke des Spiels, Mann. Ich sag ja, es hat wirklich die lustigsten Skits überhaupt von den Tay-Spielen. So, ein Heilmitteltrank, naja. Nicht das Gelbe vom Mai, aber es gibt Schlimmeres. So, was ist hier Schönes? Ah! Viel zu hohe Random Encounter-Quote hier gerade, weil wir können den Encounters auch nicht entfliehen, aber immerhin geben sie so alle 200 Erfahrungen ab. Das ist zwar wäre mir 2000 Erfahrungen lieber, aber damit haben wir, wenn wir so 5 oder 6 von denen besiegen, haben wir dann immer ein Level oder so. Gib mir mal den da. Zack. Du warst ja best. Der Richard hat so einen überheblichen Ton. Ja, Richard. Wir müssen ja cool und englisch klingen. So. Muss ich dahin? Will ich dahin? Ah, eine Kiste. Brennbahn. Hört sich nett an. Also, Leute, Mann. Wir hören jetzt auf, Mann. Ich will eigentlich nicht noch 100 Stunden in diesem Dungeon rumhocken. Aber da gibt es so viele schöne Items. Jetzt sind wir schon wieder da, wo wir angefangen haben. Leute, wir landen immer da, wo wir angefangen haben. Das ist super. So, dann gehen wir so hin. Und so hin. Wir nehmen jetzt einfach den Weg zurück, Mann. Jetzt nicht mehr ablenken lassen. Geht er weg? Ah, sehr schön. So, Erfahrung will ich nur kurz mal schauen. Sind wir schon so Level 25 wäre schön, aber Level 21 sind wir erst. So, dann geht's da wieder zurück. Und jetzt gehen wir auch wirklich hier raus, Mann. Wir haben jetzt genügend Kisten hier rausgesucht, Mann. Ich meine, das ist ja nicht komplex oder so. Es gibt die einen Kisten, die einen hier anstoßen und dann muss man eigentlich nur immer den längeren Weg außen rumnehmen. Also als Rätsel kann man das ja nicht bezeichnen. Tales of Grace ist überhaupt Tales-Spiele sind ja nicht für sein, außer Symphonia und Hearts, die es ein bisschen Rätsel hatte. Hearts, was ja, wenn man es nach einer Minute nicht gelöst hat, wo es ja immer war, wo dann immer der Dings, wie hieß er nochmal, Gal dann gekommen ist und gesagt hat, ja Maxi, du bist schon ganz schön dumm, Mann, ich muss jetzt mal das Rätsel für dich lösen. Das war eine großartige Sache. Schon immer, oder? Wo er wirklich immer nach einer Minute, wenn man das Rätsel nicht gelöst hat, immer gleich mal Gal kam und gesagt hat, ja, so geht das Rätsel, Mann. Du musst eigentlich gar nichts, Mann. Denk am besten gar nicht, Mann. So, jetzt haben wir es aber rausgeschafft. Looks like we cleared Wallbridge. Now we can continue to Grailside. Oh, you're going to Grailside? You've been a great help, Pascal. Thank you. Wait, hang on. I want to go to Grailside too. You don't have some sneaky reason for following us around, do you? Maybe. Are you serious? It's because I want to get closer to Sophie. Huh? Yeah, I want to touch her and study her and learn about her and, touch her. No offense, but I'm not interested in the rest of you.
So can I come? Please, Asbel? Please? Whoever you are? Richard. Richard! Got it! Hey, Sophie, who do you like best? Me? Asbel or the other guy? Asbel. Aw, come on! I want you to like me, too! She's a bit eccentric, but I think we can trust her. All right, Pascal, you can come with us. Yay! It's like they say, trips are all about meeting people, right? Now then, shall we head for Grailside? Hey man, Pascal, die braucht man einfach in der Party. Einfach, weil es, wie gesagt, der schrägste, merkwürdigste Charakter ist, den es gibt. Sind das übrigens Soldaten der Armee? Wir haben Befehl, den Prinz von Windor bei sich Kontakt festzunehmen. Was auch immer er getan hat, er muss etwas Schwerwiegendes sein, wenn man uns auf ihn ansitzt. Hallo? Herzog Dillon aus Grace als Befehl von Maroon Eintopf. Okay. Euch interessiert es nicht, dass ich der Prinz bin, oder? Okay, kein Ding, Mann. Ich bin zwar der Prinz Richard hier, aber wurscht. So, wir können auch noch was anderes mal beim Ausrüsten schauen. Wo kann ich das denn nochmal machen? Muss ich gleich mal schauen. Da. Ach, ich will gerade nach Kostümen schauen. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich die ausrüste. Das Übliche, dass man Tails seine Charaktere in ernsten Situationen dann immer mit Schweineohren rumlaufen kann. Eines der essentiellen Tails-Spielmerkmale. Gut. Laufen wir weiter. Und ich denke, wir sind ja auf einem guten Weg. Wir haben es ja fast schon geschafft dahin. So, laden wir uns kurz den Mixer auf. Wieso auch nicht. Ihr seht, ein bisschen hat er sich schon gesteigert hier seit dem letzten Mal. Ich muss mal schauen, kaufen wir uns jetzt mal coole Items mal so. Wir haben eh genügend Geld, so 15.000, ja, das mal ausrüsten. Und genau, das noch mit Sophie ausrüsten. Und dann gehen wir weiter. Viel zu teuer, aber was sollen wir tun? Das könnte ein bisschen längerer Weg werden. Ah, Magna Carta wieder. Und nun müssen wir nach Grayside. So, oh Leute, Mann. Also erstmal wieder diese coolen Apfelwesen und daneben haben wir... Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das ist. Es ist ein Baum. Ein cooler Baum. Ein Baum, wo die Hände wie Fäuste aussehen. Sehr cool. Egal, das Gegnerdesign, das von Zwischengegner war noch nie die Stärke von Tails. Aber das Endfight-Design ist dafür immer großartig. Muss man einfach mal so sagen. Wenn ich da an einige gewisse Kämpfe von... Auch von sogar Sesterra, Mann. Sesterra hatte richtig coole Bossfights, Mann. Ey, einfach mal ohne hier zu viel Spoiler, Mann. Drache. Ich denke, das ist genügend gespoilert, Mann. Aber egal, Leute. Hey, wenn im Logo von Tales of Sesterra ein Drache ist, Mann, dann ist ja klar, dass da irgendwann mal ein Drache vorkommt, Mann. Hör auf mit Äpfeln auf mich zu schmeißen, Mann. Kann man die essen, Mann? Damit hier, so, komm. Hau die Artis raus, Richie Boy. Genau so stelle ich mir das vor. Gut, reisen wir weiter auf unserer schönen, entspannten Reise und hau noch mehr kleine Äpfel kaputt. Richard, what's wrong? Nothing. I'm fine. We've been walking for a while. Do you want to rest? I don't want to slow you down. Hey, come on, if you feel all wobbly, you shouldn't push it. We don't mind taking a little break, right, Sophie? Sophie? Stay back! Richard? I'm sorry. You startled me. Aw, don't worry, Sophie. He's just kinda shy. He probably just has a thing for you or whatever, 'cause he got all worked up when you touched him. Wait! Oh my gosh! That means he's my rival! Sophie, you can't like him too. You just said you liked Asbel the best. You can't keep changing your mind like this. What's gotten into you two? Asbel, Sophie, I'm sorry. Please forgive me. I think I'm just very tired. Richard,
Are we friends? Yes, Sophie, of course we are. Friends. Then why? Let's keep going. Was scheint hier nicht mit dem Richard scheinbar zu stimmen? Für mich sieht das... Oh, Kartoffeln. Klauen wir die einfach hier von dem Feld? Möglich. Irgendwas scheint mit ihm nicht zu stimmen. Also, klar, er war das schon, als wir ihn getroffen haben, ein wenig angeschlagen, aber irgendwas anderes scheint da noch dahinter zu sein. Dude, those taters look delicious. So, hey, have you known Sophie long or what? That was a quick change. Well, come on, I ain't got all day. Sophie, Richard, and I have known each other for 7 years, if this is the same Sophie. The same Sophie? What do you mean? How should I explain this? Come on. What is it? I should be careful what I say to her. Hey, are you keeping secrets or whatever? Well... Look, back in my hometown, we made a pact of friendship. And Sophie was part of the group. Oh my gosh, friends are awesome! I totally want to make a friendship pact with everyone. Phew. So, what's Grailside like? It's on the shores of Lake Grail, ruled by a man named Duke Dallin. Can I also ask who this Duke Dallin is? He's a distant relative of the royal family. Yet he maintains the largest standing army in the kingdom. Dallin's father saved my father's life a long time ago, and our families have been close ever since. And you think Duke Dallin will... save you? I think he can be a great deal of help, perhaps more so than anyone else. More than anyone? Asbel? No, I just mean, it's good to have such a powerful ally at your side. Oh, ist da mein kleiner Asbel eingeschnappt. Oh. So, und auch der Apfel. So ein geiler Gegenwart. Habe ich gesagt, das normale Design ist nicht gut? Ich nehme alles zurück, man, das ist großartig. So, Grayside, da geht es irgendwo in einen tiefen Wald. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach Grayside. So, und so wie es aussieht, wenn wir uns davor aber noch die Kiste da oben holen, das wäre natürlich super, haben wir es hier geschafft. Da hinten sehen wir schon die ersten Türme. Also, er hat die größte Armee hier im Reich. Das ist natürlich eine sehr gute Idee, wenn wir überdenken, dass hier der gute Hubert, so wie es aussieht, auf der anderen Seite steht. Ich frage mich ja irgendwie, für was das allen kommt. Wird Strada uns jetzt angreifen? Wenn hier der Richard meint, dass Strada, wenn hier sein Vater niemals einen Pakt mit Strada gemacht hat, ob dann vielleicht irgendwie Strada hinter allem steckt oder Fendel oder die Amerikaner oder keine Ahnung. Vielleicht diese merkwürdige... So, vielleicht Sophie, wer weiß das schon, Mann. Oder dieses merkwürdige, was nochmal? Lambda oder so? Keiner weiß genau, was da auf uns wartet. Egal. Irgendwann nehmen wir das erstmal und schlagen uns hier nach Grayside. Und wir haben uns auch hier mal ein bisschen wieder Pause verdient, Mann. Wir haben uns jetzt schon ganz schön lange hier rumgeschlagen. So, was haben wir denn hier? Gummisamen. Toll. Das ist ja das, was ich unbedingt brauche. Naja, reisen wir weiter. So wie es aussieht, da hinten ist Grayside. Und dann haben wir es uns geschafft. Und dürfen uns erstmal hier ein bisschen aufs Ohr legen. So, nein, dich mache ich nicht, dich mache ich ganz und gar nicht. Und ein langer Weg war es, aber wir haben es geschafft. Grayside, das Juwel am See. A state of emergency is in effect. None are allowed inside the city without explicit permission. Wait! He's Prince Richard! Please forgive me, Your Highness. We shall inform the Duke of your arrival at once. Richard's a prince? That's awesome! If Richard is a prince, then what is Asbel? I don't know. I don't know what I am now. I apologize for making you wait. You're all free to pass. Thank you. Is Dallin at his manor? He is, Your Highness. All right, Asbel. Let's find Duke Dallin and see if he can shed some light on our current situation. Asbel ist einfach Asbel. Genauso wie die gute Sophie einfach merkwürdig ist und die gute Pascal noch viel, viel merkwürdiger ist. So, bevor wir aber irgendwo hingehen, muss ich jetzt erstmal ins Gasthaus.
Genau, da will ich hin. Erstmal müssen wir uns hier eine kleine Pause gönnen. Das haben wir uns auch verdient. Und erstmal ein kleines Nickerchen machen. Und den Elfmixer können wir auch aufladen, wenn wir schon mal dabei sind. Und dann, komm, Anfragen können wir uns auch anschauen. Na, brauchen wir alles nicht so. So, Gasserhaus. Have you been researching this area long? Nope. Oh, where were you before? Oh, you know. Ever since I left my hometown, I've just been kicking around the world. You traveled the world by yourself? Who exactly are you, Pascal? Funny, I totally ask myself that all the time. Wait a minute. You don't know who you are? For sure. I mean, do you know who you are? Well... Like, why am I here and stuff? Where'd I come from and where am I? Ooh. Uh-oh. I saw you, Sophie! You can't hide! Do I know who I am? That's really the heart of the matter, isn't it? Es wäre, Leute, ich fände es so geil, wenn irgendwann mal so während eines Skits so ein Kampf kommt zwischen hier der ganzen Party und Pascal. Und Pascal geht die ganze Zeit auf Sophie los. Ich muss dich umarmen. Bitte, Sophie, warte einen Moment. You can't hide. Das hast du ja auch mit so einem merkwürdigen Unterton gesagt. Ich hab's ja schon mal gesagt, Pascal ist einfach der beste Charakter in dem Spiel. Gut, Duke der Lhant, wo ist denn der Duke hier? Ah, der sieht doch hier sehr gut aus. Ich hoffe, einen Verbündeten haben wir immer noch gefunden. Nehmen, dem großen Fürstensohn von Lhant, der irgendwie nicht mehr so der ganz große Fürstensohn ist. Egal, schauen wir mal, ob wir hier einen neuen Verbündeten finden. Your Highness. Dallin. Ah, Your Highness. It does me well to see you safe. I thought you were still in Verona and was even now preparing my troops for a rescue mission. I'm sorry to have worried you, but I will put your troops to good use in the coming days. I intend to defeat Uncle Cedric and avenge my father's death. I pray you will support me in this, Dallin. All that I call mine is yours to command, my lord. Now, please rise. Let me introduce you to my friends. This is Asbel. It is by his hand that I was able to escape the capital. And this is Sophie and Pascal. Both have been a great help to me as well. I am Asbel Lhant. It's an honor to meet you, sir. Asbel Lhant. Of the family Lhant? Yes, sir. I am the eldest son of the late Lord Aston. I see. Well, you have my eternal thanks for saving His Highness. I could do no less, sir. I consider it my duty. These are indeed strange times for Lhant. It seems Strata has seized de facto control of the area. Can you tell us of the current situation, both in Lhant and elsewhere? We need to plan our next move. Of course. This way, please. Archduke Cedric currently holds power over Verona and the surrounding areas. The Stratan military, however, appears to be acting independently. They seem to have occupied Lhant of their own accord. This has allowed the Creus mines near Lhant to come under their control. That gives them the power to cut off Windor's supply of Creus. It does indeed. If the situation is prolonged, this could become a very serious problem. I also heard something about an alliance between Windor and Strata. Yes, Archduke Cedric has maintained close ties with Strata for some time now. He most likely gave them Lhant in exchange for turning a blind eye to his treachery, or perhaps for their outright cooperation. I'm sorry, Asbel. That can't be easy for you to hear. Asbel Lhant, the Prince and I must now engage in very sensitive discussions. I would ask that you please take your leave. Wait! You must allow me to help you take back Verona. I want to help His Highness however I can. I would ask this as well, Dallin. I need Asbel. Very well. If that is your wish.
Thank you, Dallin. Let me explain our position. There is but one road to the capital, and it leads through Wallbridge. The Archduke, perhaps anticipating an attack, has garrisoned a large number of troops there. A direct attack on Wallbridge would be suicide. If we can't go through the front, how's about just poofing right into the middle? Hey, that's right! There's a second device in the ruins. I see. So we could send someone to infiltrate Wallbridge and open the main gates. Is that possible? If so, it would put us at a distinct advantage. Allow me to infiltrate the fortress, Your Highness. I will carry out this mission without fail. Pascal, will you come and help me with the devices? Okay. I will go as well. I fight this battle for my late father. If I am to avenge him, let it be with my own hands. Your Highness. Enough. I'm going. Now let's gather the commanders and plan the rest of our strategy. Yes, sir. So we strike tomorrow. Things are really moving fast. Asbel, I'm sorry. I don't want to drag you into this. My uncle has many of the knights on his side, so some of them may be people you know. Don't worry. I knew that the moment I joined up with you. I am your sword, Richard. Use me as you will. Thank you, my friend. I would never say this to anyone else, but I have no desire to fight a war. I wish there was another choice. The faster we finish this war, the sooner peace will be restored to our land. I'll do whatever I can to make that happen. Thank you. Now come, Asbel. We have a battle to win. And we will! I can't stop looking at Richard. I get nervous when I see him with Asbel. But Asbel and Richard are friends. Richard would never hurt Asbel. So why am I feeling worried? Brave warriors of Windor, today we march for the capital under the command of His Highness, Prince Richard. Your Highness, my men await your word, sire. Men of Windor, today we strike a blow for justice. I expect great things from you. May the wind guide our blades! May the wind guide our blades! All men, move out! It's time for us to infiltrate Wallbridge. Please take good care of His Highness, Asbel Lhant. Sir, understood. Let's return to the ruins. We'll be able to access the fortress from within. Und so wie es aussieht, wird der Krieg, geht hier richtig los. Bevor wir uns aber hier in das Kriegsgetümmel selbst einmischen, machen wir nochmal kurz einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal wird es dann spannend werden, ob wir es schaffen, hier im Wallbridge einzumarschieren, die Truppen des Königs zu besiegen und selbst hier einen neuen König auf den Thron zu setzen. Bis dahin machen wir aber einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao!